வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா SQL எனி அண்ட் ஆல் ஆபரேட்டர். சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. SQL any compare a value of the first table with all values of the second table and returns the row if there is a match with any values. சோ நம்ம எனிங்கிற அந்த ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்பேர் த டூ டேபிள்ஸ். சோ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், டிஸ்பிளே ஆகும். கண்டிஷன் பண்ற அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சோ அது என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டீச்சர் whose age is similar to any of the student age. ஓகேவா, இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கு வந்து நம்ம கொரி அப்ளை பண்ண போறோம். எப்படி? சோ நம்ம என்ன பண்றோம், செலக்ட் அந்த டீச்சர்ஸ் டேபிள் பண்ண போறோம். அடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். இதுல வந்து என்ன பண்றோம், எனிங்கிற ஆபரேட்டரை யூஸ் பண்ண போறோம். சோ செலக்ட் star from teacher where age equal to any. அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்கொரி கொடுப்போம் பிராக்கெட் குள்ள. செலக்ட் ஏஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமிகோலன் கொடுத்துக்கோங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, compare the student age. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும், compare the student age written by subquery with the teacher's age. If there is any match, the corresponding row of the teacher's table is selected. சோ நம்மளுக்கு வந்து பீட்டர் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. அதே மாதிரி SQL all compare the values of the first table with all values of the second table and returns the row if there is a match with all values. For example, if we want to find the teachers whose age is greater than all students, we can use this query. Select star from teachers where age greater than all. ஓகேவா, இதே கொரிய நம்ம எடுத்துப்போம். இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், select star from teachers where age, இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா greater than சிம்பிள் கொடுக்கிறோம். greater than சிம்பிள் இங்க வந்து all கொடுக்கிறோம். all உள்ளுக்குள்ள என்ன கொடுக்கிறோம், அதேதான் select age from students. ஓகேவா, இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 வருது, 43 43. So compare the student age written by the subqueries with the teacher's age. If the teacher's age is greater than all the student age, the corresponding row of the teacher's table is selected. So இதுலயே வந்து நம்ம comparison operator வந்து equal to, greater than, less than, any, all keyword வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ வந்து நம்ம less than வேணா நம்ம ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸாம்பிளுக்கு the teachers whose age is less than any student. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கண்டிஷன் கொடுப்போம். இப்ப greater than கொடுத்தோமா, இங்க வந்து நான் என்ன கொடுக்கிறேன், less than கொடுக்கிறேன். less than any கொடுக்கிறேன், all கொடுக்காம any. ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்றோம். சோ 2 ரெக்கார்ட் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி நம்மளுக்கு 2 ரெக்கார்ட் வந்து கிடைக்குது.
இதுவே வந்து நம்ம ஆல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன எம்டி செட். எந்த கண்டிஷன் என்ன ஆயிடுச்சு, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. சோ நம்மளுக்கு எந்த ரெக்கார்டுமே வரல. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது select case. So the case statement in SQL is used to check the condition and perform the task on each row while selecting the data. So நம்ம case statement என்ன பண்ண போறோம்னா check the condition and perform the task on each row. So எப்படி வந்து இங்க இந்த SQL command வந்து check பண்ணுது each row அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if age is greater than or equal to 18, the result set contains the column with customer ID and first name with the values. The allowed is written as a can vote column. So இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா select cust ID, select cust ID, comma first name, comma இங்க வந்து என்ன பண்றோம் case கொடுக்கிறோம், case when age greater than or equal to 18 இருந்தது அப்படின்னா then allowed. end as வந்து allies can vote, அவங்க vote பண்ண முடியும் from customer டேபிள நம்ம செலக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? சோ எல்லாருமே 18க்கு மேலதான் இருக்காங்க. சோ என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு கேன் voteங்கிற அலைஸ் நேம்ல அலவுட்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஓகேவா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Where we want to provide a 10% discount on each order for a Christmas sale if the amount is more than 400. Here the SQL command check if the amount is greater than or equal to 400. The condition is satisfied. A new column offer price will contain the values that equal to amount minus amount 10 divided by 100. ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம்னா 400க்கு மேல இருந்தது 400 இல்ல 400 மேல இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். சோ அது என்ன எப்படி கொரி பண்றது அப்படின்னு பாப்போம். சோ இப்போ என்ன பண்றோம், ஆர்டர் டேபிள் எடுத்துக்கிறோம். செலக்ட் ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் ஐடி கஸ்ட் ஐடி, கஸ்ட் ஐடி கமா கேஸ் கொடுக்கிறோம். கேஸ் when amount greater than equal to 400, then amount minus amount star 10 divided by 100. 10 divided by 100. End allies offer price. Offer price from order table. Orders. ஓகேவா? சோ 400க்கு மேல இப்ப நம்ம ஆர்டர் டேபிள் எடுத்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிரும் எது 400க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னு. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஆர்டர். எது வந்து அமௌண்ட் அதிகமா இருக்கு, 101 வந்து 400 இருக்கு. சோ நம்மளுக்கு அதுக்கு வந்து 360 10% போக நம்மளுக்கு 40 rupees போக 360 வந்திருக்கு.
அதுக்கப்புறம் மானிட் வந்து 400க்கு மேல இருக்கு. சோ அதோட வந்து என்ன ஆகுது, ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து 10,800 வருது. அதே மாதிரி கீபோர்ட், மறுபடியும் ஒரு கீபோர்டு வந்து 360 வருது. இது ரெண்டுக்கும் வந்து ஆஃபர் பிரைஸ் கிடையாது, ஏன்னா 400க்கு கீழே இருக்கிறதுனால. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், கொரியர் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மல்டிபிள் கேஸும் நம்ம கொடுக்கலாம். இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, செலக்ட் கஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் கேஸ் when country equal to USA then United States of America. USA இருந்தது அப்படின்னா வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு சொல்லு. அதே மாதிரி when country UKவா இருந்ததுன்னா யுனைடெட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லு. எல்சா இருந்ததுன்னா அன்னோன் கண்ட்ரி அப்படின்னு டிஸ்ப்ளே பண்ண அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்ன அலைஸ் நேம்ல கண்ட்ரி நேம் அப்படிங்கிற அலைஸ் நேம்ல பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயிருது, கஸ்ட் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் வருது, கண்ட்ரி நேம்ங்கிற அலைஸ் நேம்ல யூஎஸ்ஏல இருக்கிறதெல்லாம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் யூகே இருக்க வந்து யுனைடெட் கிங்டம் வருது. மத்த 2 கண்ட்ரியுமே என்ன வருது, அன்னோன் கண்ட்ரி அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? சோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், கொரியர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஹேவிங் கிளாஸ் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.